자, 여러분 안녕하세요. 슬기의 방구석 라인댄스 도전기 156탄. 자, 오늘도 아주 잔잔한 그런 라인댄스로 또 한번 도전해보려고 합니다. 일단 도전해보고 말씀드릴게요. 자, 도전! 화이팅! 가가 가가 싱! 신나게 가가! 행복하게 가가! Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere, and the dancing girls swing to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear ackee rice, salt fish on ice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. 자, 카운트로 들어가겠습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8. 다시 한번요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 자, 마지막으로 한 번 더 할게요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 자, 여기까지입니다. 오늘도 어떠셨나요? 오늘도 즐겁게 즐기셨나요? 저는 항상 여러분들 덕분에 이렇게 즐겁게 라인 댄스를 추고 있답니다. 오늘도 잔잔한 음악으로 준비를 해봤는데요. 굉장히 마음의 안정도 드는 것 같아요. 요즘 주변에서 보면 좀 화를 내시는 분들이 굉장히 많아요. 이 화를 내다 보면요, 주변이나 이성이나 가족들에게 가슴에 멍을 들게 한다고 하네요. 그래서 본인이 한순간에 공들였던 일들이 한순간에 무너진다고 해요. 이 화만 잘 참아도 나에게 행복과 그런 건강도 같이 가져다 준다고 하네요. 그러니까 여러분들 이런 자기의 화를 잘 다스리시고요. 조금이라도 조금 생각하시고 바로바로 이렇게 화를 내지 마시고 조금 한 발짝 뒤로 물러서서 생각도 해보는 시간을 가져봤으면 좋겠어요. 저와 여러분들이 한번 노력을 하셔야 될 것 같아요. 저도 계속 열심히 노력을 하고 있답니다. 자, 여러분들 그렇게 하셔서 두루두루 주변에 행복한 일들만 생기셨으면 좋겠어요. 자, 오늘도 제 부족한 영상 봐주셔서 감사하고요. 사랑하고요. 다음에도 또 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 자, 여러분들 즐거운 하루, 건강한 하루, 행복한 하루 되세요. 자, 안녕.